Вече сме заедно с госпожа Бриджит Чернота, ръководителката на сектор България в главна дирекция разширяване на Европейската комисия. С това тя е най-популярна в България. Ще поздравя от Радио, разбира се. И сега започваме интервюто. Добър ден, госпожо Чернота. Добре дошла в България. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Благодаря, удоволствие за мен да съм тук. И аз ви благодаря и много поздравя от екипа на Радио К2 и да минем към въпроса. Защо сте отново в България и то в такъв горещ момент за България? I expected it to be hotter, in fact. Очаквах всъщност да бъде по-горещо. But I'm here quite regularly, even since I retired. Тук идвам доста често, откакто се пенсионирах. Because I'm trying to do some charity work in connection with Bulgaria. За благотворителност. And in particular, I have an idea which I'm trying to promote at the moment. Имам една идея, която се опитвам да промотирам в момента, да оповестя. Which I'm calling a good news day. И която наричам добрата новина, денят на добрата новина. Because too often the news from Bulgaria is rather sad. Новините от България са доста тъжни. And I thought it would be a positive thing to have one day in Brussels хубаво да имаме един ден в Брюксел, when we show good news about Bulgaria. Когато да показваме добрите новини за България. And especially individual charities or individual people благотворителни кампании и отделните хора, who've made a success които са успяли and are helping not only their local community, не само на местните общности, but they're also improving the image of Bulgaria abroad. Така, показват един по-добър имидж на България в чужбина. So, for example, I hope to feature Bulgaria City. Например, България City. Phoenix project from Vidin. Феникс за Видин. A project called Обичаме. Един проект, който се нарича Обичаме. Which is for children all over the world of Bulgarian extraction. Който проект е за деца с български произход, където и да е по света. And a project from Русе, which is the creation of an arts and crafts center. Един проект в Русе за създаване на един център за занаяти и за изкуства. And these are all good stories out of Bulgaria. Това са все добри новини, добри истории от България. And a chance to show that there are clever people doing good things to help themselves. Един шанс да се покаже, че тук има умни хора, които могат да вършат добри неща. Аз ви благодаря за оценката. Thank you very much for you. И за извинявайте, за желанието да разведрите малко образа на България в Европа. Но първо да поговорим още малко за България City. Как се свързахте с това неправителствено сдружение, което се опитва да прави живота на българите наистина по-добър? Ние редовно работим с господин Куцаров като нейни партньори. Well, I'm open to any contacts from people who are working for the benefit of the country. Всъщност аз така очаквам да контактувам с хора, които работят за страната. And sometimes it's an individual person. И понякога това е отделен човек. Or it can be an organization. А може да е организация. And I've been in contact with Mr. Kutsarov now for a year. Kutsarov вече от година поддържаме контакт. And whenever I have a chance to be in Bulgaria, всеки път, когато идвам в България, I'm always interested to know of the good things which his organization is doing. От добрите неща, които неговата организация прави. But I'm also interested in organizations which work in the culture sector. Интересувам и от организации, които работят в културния сектор. Because I think that's quite an important sector for Защото Bulgaria. смятам, че това е много важен сектор за България. And in fact there is so much to be done. Всъщност има толкова много неща за правене, I'm having difficulty choosing which sector. Е трудно да избера в кой сектор да работя. Госпожо Чернота, Чернота, как си представяте този един ден в Брюксел? Кого от България ще поканите, за да представи България с позитивните страни на българина и българският образ? И пред кого всъщност ще бъде това представяне? Пред Европейския парламент, пред Европейската комисия, по някакъв начин през медиите и пред
цялата the европейска media to общност, the European community, хора. so to say, in terms of the people in Europe. There are some people who have to be invited inevitably in any country. Да, има хора, които трябва да бъдат поканени, така или иначе, за всяка страна. And I'm targeting people who form opinions about Bulgaria. В случая се насочвам към хора, които формират така мнение за България. So they might be officials in the different institutions. Може да са отделни официални лица от различни институции. They might be business organizations within the EU. Организации в рамките на Европейския съюз. They certainly will involve the press. Сигурност пресата ще бъде поканена. And I'm trying to make something which is not се опитвам да направя нещо, което не е not the traditional folk dancing and red wine. Традиционните така народни танци и червено вино. Because we've seen that quite often. Защото това вече много пъти сме го виждали. И това не е най-характерният белег за съвременна България. Exactly. Точно така. I rather would like to invite По-скоро бих искала да поканя young musicians, for example, млади музиканти, например, young people who've achieved something already in their life, които вече са постигнали нещо в живота си, people who make beautiful objects in хора, които Bulgaria, създават красиви предмети who can't get to the market in които не Europe могат да стигнат до пазара, because it's too европейския пазар, expensive. защото е много скъпо. So my idea is to make a showcase Идеята for ми е да the направя ordinary нещо person. като един бутик за обикновения човек. But they're all extraordinary in the sense that Но they have a всички тези хора talent. са в известен смисъл изключителни, защото имат талант. And the people I'm trying to И influence хората, на които искам да повлияя, are those who just repeat the same stories са тези, които повтарят една и съща история, without без showing да what is the real Bulgaria. показват каква е истинската България. And therefore it's И partly the members of the European следователно това са Parliament, членовете на Европейския парламент, but it's also the business но също community така и на бизнесмените, на бизнес обществото and the political и commentators. на политическите коментатори също. Вашето име, госпожо Чернота, е свързана за обикновения българин с това, че вие бяхте като нашия фронтмен при влизането ни в Европа. Вие хем ни анализирахте и критикувахте, хем ни защитавахте. Има ли еволюция в вашата оценка за България? Estimation about Или Bulgaria, your регрес assessment за about Bulgaria, изминалите 6 or any години? regression for the last 6 years? I think the two phases were different when you were preparing to Мисля, join. че двете фази бяха много различни. Когато се подготвяхте за да се присъедините, It was a little bit like going to the doctor беше every малко week като всяка седмица да се ходи на лекар, for a checkup. за да се направи проверка. And sometimes it was good news and sometimes И bad понякога news. новините бяха хубави, понякога не бяха хубави. And like all doctors, we И told you, както change всички your лекари, ние ви lifestyle. казвахме, променете си начина на живот. And if you don't, И ако не го направите, then you could be more sick. тогава ще се разболеете повече. And now you're А on your сега own. вие вече сте сами, самостоятелни. And I think maybe it was a disappointment И може би има известно разочарование, that the European Commission was not че still with you. Европейската комисия не е с вас. But it was not for us to Но continue once you had become a member не state. зависеше от нас да продължаваме в същия дух, след като вече сте станали страна членка. But I don't underestimate Но the difficulty of аз не change. подценявам колко е трудно да се извърши промяната. And maybe I had a unique chance Може би имам уникален шанс to да know what life was like under познавам other живота, regimes. такъв какъвто беше при други режими. Because the first time I went to Poland was За първи път, когато отидох 1965. в Полша, беше през 1965 година It was the Cold War. и студената война беше тогава. And I saw how my family И видях had to live семейството there. си и трябваше да живее там. So I think the changes which you had to make were for your good. Промените, които вие трябваше да направите, бяха за ваше добро, It wasn't to please а Brussels. не за да се харесаме на Брюксел. It was to give a decent life to all Да се Bulgarians. гарантира един така нормален, хубав живот за всички българи. And therefore I think we have to continue И следователно, мисля, че трябва да продължим
including by charity work, включително и с благотворителност, to make life a little bit better да every правим day живота малко по-добър със всеки изминал ден. for a Може ли few people. няколко блица? Can I ask you a few blitz questions? Political questions. Blitz Blitz questions. Политически blitz You can въпроси. try. Можете да опитате. Thank you very much. Now, пред България седят най-малко 3 големи проблема. There is at least 3 big problems in front of Bulgaria. Първият е, че в България First one is има that липса на върховенството на In закона. Bulgaria, there is a lack of, legal Отсъства всякаква There is lack of всякаква сила, която може да all kinds of пребори корупцията. powers that can fight corruption. Не влизаме в шенгенското We do not пространство go into the Schengen. и медиите са And the media несвободни. is Ние сме not на free. ръба на пропаста. We are on the edge of the Световните cliff класации. in the world ranking in terms of. Но по първия Freedom показател of имаме press. и 6 годишен But мониторинг. in the Върховенство first на закона и борба с thing престъпността и about корупция. the legal framework, we have a 6 years monitoring imposed. Казвате, че Европейската комисия не е с нас. You're saying that the European Commission is Няма not да with ни us and is води за ръчичка, not но holding our hand. как ще се оправим How are we ние? going to deal Вие with this? познавате България добре. You know Bulgaria very well. Well, I know the mechanism very well because Знам- I was in post at the time when Познавам и механизма we много tried to добре, make защото it. бях в такава позиция, на такъв пост. it's really a checklist for you Наистина това е чеклист. Това са въпроси, на които вие трябва да to отговорите. say we have done Да or we кажете, have това not сме done. направили или това не сме направили. I think every country Мисля, че needs a всяка stable страна legal се regime. нуждае от стабилен правен режим. Unless the law is really unfair, Ако правото наистина не е така most people just want справедливо, most върховно, people just want rule of повечето law, хора stable law, искат стабилно да има законови Predictable норми, results. да са предвидими резултатите. and I think that's work in progress for мисля, че Bulgaria. това е работа, която тече Дали? постоянно. Really? Do you think this is work in progress, really? Well, I hope, Надявам се. Надявам because се. without accountability Защото без да има and secure rule търсене of на law, отговорност и правото закона да е много сигурен, предвидим в then it's a very unfair situation for the резултатите си, citizen. тогава ситуацията за самите граждани не е честна. Не е честно. On the question of Schengen, За Шенген, you know I come from a този non-Schengen въпрос, country, знаете, че аз идвам от страна, която не е в Шенген. so I don't attach importance Не personally to придавам чак being такава in or важност out. на това дали сме в или вън от Шенген. And even I would say for И some дори бих казала, countries че за някои страни there may be an advantage to може би be това е out. предимство да не са в Шенген. That За was добрите икономики, като For good economies, държавата, в like the която country идвате that вие, you това come не е from, this is not необходимо. necessary. За But западащите икономически for държави, това е една от гаранциите за countries which влизане do на not чуждестранни have a инвестиции. development in the economy, it would mean foreign investment. I'm not so sure that it's so closely linked to the Чак economy. толкова сигурна, че е така свързано, тясно свързано с икономиката. Psychologically, I see it as very important for Romania and гледна точка, Bulgaria. мисля, че е важно за Румъния и за България, But it can only happen но това може да стане when the other member states feel само comfortable. когато останалите страни членки са сигурни, So by definition, if the member states че are това трябва да comfortable, стане. Значи, по investors will дефиниция, be as well. ако другите страни членки са сигурни в това нещо, инвеститорите естествено ще дойдат. Then you asked a question, And which what was about about, Bulgarian media? well, in some countries the media is За the българските last медии в някои страни guarantor, медиите са of freedom. последният гарант на свободата. because when you cannot ask the Защото когато questions, вие не можете да задавате въпросите си, then тогава someone else knows the answer. някой друг знае отговора. So for me, I Според think мен, the freedom of journalists свободата and на press журналистите и на пресата is a big safeguard to е democracy. гарант за демокрацията. And in my own profession, И в моята there професия have been times when I have имаше gone to времена, the press когато аз съм отивала, обръщала съм се към to пресата, oppose something, за да кажа нещо, което не е, and I've been very grateful that the което е press против нещо друго и съм била много благодарна на пресата, has на been медиите, willing че and able to са defend имали желание the interest of a да citizen. защитят интересите на гражданите. You
asked me a question as if you Зададохте ми think you're on the въпрос, edge of a дали смятате, precipice. че сега сте на ръба на пропастта. I think it's most important right now to stay Мисля, calm че е много важно сега да останем спокойни. because many countries have В много experienced страни имат what you could call turbulence. движение, турбуленции. Какво виждате вие под понятието сега? Какво се случва сега в България? Какво виждате отвън? What is happening in Bulgaria now? You as coming from abroad to Bulgaria, what do you see now in this moment? Well, I give you the example of Estonia, which had many changes of prime се minister. случиха много промени на премиери. And one journalist in Estonia Един said it's журналист в normal. Естония каза, нормално е. It's a new democracy. Нова демокрация сме. And there is turbulence. И има турбуленции. And in such case, И в този случай you fasten your seatbelt просто си закопчаваме коланите and you stay quiet и седим спокойно. because you have to see Защото трябва да видим how the situation is going to как се develop. развива ситуация. Но в България хората не могат да седят, Sit. дори не могат да стоят They cannot even stand спокойно, still. защото Calmly. Because правителството, което в the момента се government, опитва да which управлява is now държавата, trying to govern the дойде с country, обещания came за with експертност promises for за expertise, независимост independence. и още на първия ден буквално The very next day, показа literally, точно they обратната showed страна the на лицето opposite, си. the opposite side of the coin. Well, I think it would be wrong for me Мисля, че за мен to comment on your political situation не съм аз човека, който трябва да коментира вашата политическа ситуация, because защото you have to manage it your вие way. трябва да се справите по вашия начин с това. I'm only trying to stay Аз просто се positive опитвам да бъда положително настроена about the long-term prospects за for Bulgaria дългосрочните перспективи за България and that everybody works together. и всички да работят заедно. Because if someone goes into Защото public life, ако някой участва в публичния живот, he goes there for the benefit of his fellow той би citizens. трябвало да участва, за да може неговите съграждани, неговите сънародници да имат полза от това. So I think we have to count on the good sense Така че аз трябва наистина да се разчитам на здравия разум. of the people who go На into хората, public life. които така участват в публичния живот. Много мъдро е това, което It's a very казвате. wise thing, what you're saying. И в такъв случай ще ви попитам с оглед началото на разговора ни Going back to our за the добрите beginning of дела, our conversation about the за good доброто deeds, представяне. the good presentation of С какво кратко послание може да се обърнете what към would be the short message that you would слушателите на like Радио to send to К2, the listeners, българите, the audience of K2, to the Bulgarian audience, за да имат още една опорна точка при just to have разсъжденията one си more thing to step on when they за think and проблемите в analyze България? the problems in Bulgaria. Well, being very selfish and thinking about why I'm here, Аз съм така малко егоистично ще погледна и мислейки си за това защо аз съм тук, which is to encourage people to support my idea of a good news day. накарам хората да подкрепят тази идея за добрият ден, денят на добрата новина. I would just hope that everybody can find something Се in his надявам, daily life че всеки един човек ще може да намери в своето ежедневие or her daily life, или в нейното ежедневие, which can be counted as a неговото ежедневие, positive. нещо положително. Добре, аз много ви благодаря за това интервю. Thank you very much for this interview. Ето визитната ви There's картичка. my business card Няма да there. я забравите. И ще You won't поканите forget it, would you? Радио К2. And you would най-малко да invite отрази Radio K2 мероприятието. to А защо не и да участва? talk about this event and why And not to to attend. participate. If you can participate, we Ако would be можете very да happy. участвате, ще сме много щастливи. Ние имаме доста добър опит We също have в правене good на experience важни и добри in инициативи. Знаете ли какво е trying with К2? the new initiatives. Do you know what K2 is? What it means? Лошо. It's not a good thing. Това You е don't know. най-трудният за изкачване връх It's the света, most difficult mount to Oh, climb. right, mountain, yes, K2, който, yes. който Yes. взима Which човешки has жертви. taken even human Lives, Тук lives. yes. може да намерите партньор в наши But лица, защото here ние you can find обичаме a partner in да us покоряваме because we високите like върхове to на добрите climb дела. the high mountains of good deeds. Fantastic. Чудесно. Thank you very much for the chance. Благодаря ви много за този шанс. Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех и до нови Thank you срещи. very much. Good luck to you and see you again. Thank you.